Madalim ang kalangitan nung gabing ayon. Mahina ang amban, pero sapat para gawing malamig ang hangin sa buong siyudad. Sa isang tahimik na kalsada, may isang item na mamahaling sasakyan na nakaparada sa gilid, isang simbolo ng kayamanan, kapangyarihan, at isang buhay na puno ng lihim. Sa lobing sasakyan, nakapo si Alejandro Villanueva, isang bilyonaryong kinatatakutan at hinahangan sa mundo ng negosyo. Tahimik siya, hawak ang isang beso ng mamahaling alak. Nginit sa likod ng kanyang matigas na muka, may bakas ng pagod, at lungkot. Hindi niya alam, ilang segundo na lang, magbabago ang lahat. Sa kabilang bahagi ng kalsada, isang batang lalaki ang dahan-dahang naglalakad. Payat, marumi ang damit, at halatang ilang ara ng hindi nakakakin ng mayos. Siya si Nito, isang yulalang bata na ang tanging kayamanan ay ang kanyang tapang at mabuting puso. Habang naglalakad si Nito, napansin niya ang sasakyan. Hindi dahil sa mamahalan ito, kundi dahil sa kakabang pakiramdam na bumulat sa kanya. Parang may mali. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa lobing sasakyan, itinaz ni Alejandro ang beso papalapit sa kanyang labi. Hindi niya alam na ang alak na hawak niya ay may halo, isang bagay na hindi dapat inumin ng kahit sino. At sa mismong sandaling ayon. JANGAN DIMINUM, OM. Sigaw ayon ni Nito, sabay takbo papunta sa sasakyan. Napatigil si Alejandro. Nabigla. Hindi niya inasahan na may isang batang sisigaw sa kanya ng ganan. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at malamig niyang tinignan ang bata. Ano ang problema mo, bata? Malamig niyang tanong. Habal hininga si Nito. Nanginginig. Pero matatag ang kanyang tingin. Wag niyo pang inumin yan, may mali pa. Nanlaki ang mata ni Alejandro. Sa anang pagkakatain, may nakagaing atensyon niya, isang batang pulubi. Anong sinasabi mo, tanong niya, bahagayang nairita. Hindi kayo pa alam, pero, may masama pa sa inumin na yan, sagad ni Nito, halos pabulong. Tahimik. Isang sandali ang katahimikan na tila huminto ang oras. Tinitigan ni Alejandro ang beso, pagkatapos ay ang bata. Hindi siya naniniwala. Isa lang itong batang lansangan. Walang alam. Walang halaga. Pero bakit parang may kakaiba sa pakiramdam niya. Bigla niyang namoy ang alak. Sa anang pagkakatain, may napansin siyang kakabang amoy. Halos hindi halata, pero nandun. Dahan-dahan niyang ibinaba ang beso. Tumahimik ang palagid. Isang yudos lang, at maring mawala ang batang ito sa eksena. Ngunit may kung anong pumagil sa kanya. Sino ka, tanong niya. Ako pa si Nito, sagad ang bata. At bakit mo ako panigilan? Napayuko si Nito. Hindi kayo pa alam, pero, parang may nagsabay sa akin na tulungan kayo. Napanjiti ang bahagya si Alejandro. Isang mapait ng jiti. Tinulungan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Yumaling si Nito. Hindi pa, pero, mukhang kailangan niyo pang tulong. Sa simpleng sagat na ayon, may tumama sa puso ni Alejandro. Ilang tan na ang nakalipas simula ng may magsalita sa kanya ng ganito, walang takot, walang kapalit, walang pakinabang. Bigla niyang tinawag ang kanyang driver. Dalhin ito sa laboratorio. Ngayon. Agad sumunod ang driver. Pagalipas ng ilang minuto, iniwan ni Alejandro ang sasakyan at hinarap si Nito. Kung mali ka, alam mo ba ang mangyari, tanong niya. Kinabahan si Nito. Pero tumango. Opo. Pero kung tama ka. Tumagil si Alejandro. Tinitigan ang bata. Utang kayo ang buhay kayo seo. Hindi sumagot si Nito. Hindi niya kailangan. Makalipas ang isang oras. Tumunog ang telepono ni Alejandro. Isang tawag na magbabago sa kanyang buhay. Sir, may lason po ang alak. Nanlaki ang mata niya. Hindi siya makapaniwala. Antay-antay niyang ibinaba ang telepono, habang ang kanyang mundo ay parang gumuho. Kung hindi dahil sa batang ayon. Patay na siya na yan. Dahan-dahan siyang lumingan kay Nito, natahimik lang na nakatayo, tila handang umalis anyumang oras. Sa anang pagkakatain sa kanyang buhay, nakaramdam si Alejandro in utang na loob. At saan ka pupunta, tanong niya. Ang gumatay si Nito, kaya't halatang pagod at gutom. Yui na pa, kung saan man paayan.
Isang sagat na tumagos sa puso ng bilyonaryo. Dahil sa sandaling ayan. Maintindihan naya. Ang batang ito, walang tahanan. At dun nagsimula ang isang kwento na hindi inasahan ng kahit sino. Isang batang ulila. Isang bilyonaryo. At isang lihim, na mas malalim pa sa kanilang inisip, tahimik ang Gabi, pero sa lobing puso ni Alejandro Villanueva, tila may unos na untayanting bumubuo. Hindi pa rin siya makapaniwala. Isang batang lansangan, ang nagligtas sa kanyang buhay. Isang batang wala namang makukuha sa kanya, ang nagmalasakit ng walang dahilan. Nakatingin siya kay Nito, nakatayo pa rin sa gilid ng kalsada, basang-basa ang ulan, nanginginig sa lamig, pero pilit na nagtatago ang kahinan sa likid ng isang simpleng jiti. Yui ka, tanong ni Alejandro, mababa ang boses. Tumango si Nito. Opo. Son. Sandaling natahimik ang bata. Parang naghahanap ng tamang sagat, o baka sinasubukang itago ang katotohanan. Dun lang pa, sabay turo sa madalim na eskanita. Sinundan ni Alejandro ang tingin ang direksyon. Madalim. Walang alo. Walang buhay. Isang lugar na hindi dapat tinatuloyan ng kahit sino, lalo na ang isang bata. Mag-isa ka lang, tanong na ulit. Opo. Nasan ang mga magulang mo? Sa tanong na ayan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Nito. Nawala ang jiti. Naging tahimik. At sa anang pagkakataon, nakita ni Alejandro ang sakit sa mata ng bata. Wala na pa. Parang may sumaksak sa dibdib ni Alejandro. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Hindi siya sanay, makaramdam ng awa. Pero bakit parang hindi naya kayang iwan ang batang ito? Gutom ka ba, bigla niyang tanong. Hindi agad sumagot si Nito. Pero ang tunog ng kanyang tayan, ang siyang sumagot para sa kanya. Napanjiti si Alejandro, hindi mapanghusga, kundi may halong lungkot. Sumakay ka. Nanlaki ang mata ni Nito. Pa. Sumakay ka sa sasakyan. Naku pa, hindi na pa, okay lang pa ako. Sumakay ka mas marian na sabi ni Alejandro. Hindi ayan pakiasap. Isang utos. Pero sa likiding tono, may kakabang lamang na hindi naya may paliwanag. Dahan-dahang sumakay si Nito. Sa anang pagkakataon, nakapasak siya sa isang sasakyang ganito kamahal. Nanginginig ang kamay naya habang hinahawakan ang upuan. Ang lambat pa, mahina niyang sabi. Hindi napigilan ni Alejandro na mapanjiti. Hindi ka pa nakasakay sa ganito. Yumaling si Nito. Hindi pa, kaya't jeep pa, bahira lang. Muling natahimik si Alejandro. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil hindi naya alam kung paano sasabihin ang mga bagay na biglang bumabagabag sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa isang mamahaling restaurant. Nanlaki ang mata ni Nito. Dito pa tayo kakain. Pero, hindi pa ako pwede dito. Bakit? Madumi pa ako. Napatingin si Alejandro sa kanya. At sa anang pagkakataon, napansin naya hindi ang dumi, kundi ang dignidad ng bata. Hindi ka madumi. Mahanang sabi naya. Gutom ka lang. Parang may kung anong nabasag sa loob ni Nito. Hindi siya sanay marinig ang ganang salita. Hindi siya sanay, tratsahin na parang mahalaga siya. Pagpasak nila sa restaurant, napatingin ang lahat. Isang bilyonaryo, kasama ang isang batang pulubi. Bulungan. Tingin. Pagaska. Pero walang pakialam si Alejandro. Yumupo sila. Order ka, sabi naya. Pa. Hindi kayo pa alam kung ano. Kung ano ang gusto mo. Tahimik si Nito. Hindi naya alam kung paano pumalay, dahil sa buong buhay naya, hindi siya binigyan ng pagkakataang pumalay. Kaya ang sinabi naya. Kaya't ano pa, basta may sabo. Tumagil si Alejandro. Sa simpleng kahilingan na ayan, naramdaman naya kung gano kaharap ang buhay ng batang ito. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang pagkain. Mainit. Mabango. Sagana. At sa anang subwa ni Nito, hindi naya napigilang mapaluha. Masarap pa, bulong naya. Tahimik lang si Alejandro habang pinapanood siya. At sa bawat subwa, parang may untayanting nagbabago sa loob naya. Hindi naya maintindihan. Pero parang
Parang may kulang sa buhay naya, na nayon lang naya naramdaman. Bakit mo ako tinulungan, bigla niyang tanong. Huminto sa Niko sa pagkain. Nagisip. At hindi mo ba ako kinatakutan. Yumaling ang bata. Hindi pa, kasi, kaya't mukhang galit kayo, parang hindi naman pa kayo masama. Napanjiti si Alejandro, isang jitang hindi naya alam kung paano ipapaliwanag. Ikaw, hindi ka rin natatakot sa mundo. Tahimik si Niko. Natakot na pa ako dati. Dati? Opo, nang iniwan pa ako. Tumahimik ang lahat. Parang huminto ang oras. At mula noon, natuto na lang po akong maging matapang. Napayuko si Alejandro. Dahil sa simpleng kwento ng bata. Parang may bumalik na alaala sa kanya. Isang alaala na matagal na niyang tinatago. Isang alaala ng pagabata. Ing sakit. Ing pagawala. Bigla niyang tinignan si Niko. At kung by bigyan ka ing pagkakatayan. Dahan-dahan niyang sabi. Gusto mo bang magbago ang buhay mo? Nanlaki ang mata ni Niko. Pa? Gusto mo bang magaruning tahanan? Hindi agad nakasagad ang bata. Parang hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Gusto mo bang, hindi na matulog sa kalsada? Unti-unting tumulo ang luha ni Niko. Gusto kayo pa. Mahina, nanginginig, pero toto. At sa sagat na ayan. May desisyon na nabuo sa puso ni Alejandro Villanueva. Isang desisyong hindi lang magbabago sa buhay ng bata. Kundi pati sa sarili niya. Hindi pa niya alam. Na ang batang iniligtas niya mula sa lansangan. Ay siya ring magliligtas sa kanya. Sa isang katotohanang matagal na niyang tinatakasan, pagkatapos ang gabing ayan, hindi na naging pareho ang takbo ng buhay ni Alejandro Villanueva. Sa anang pagkakataon sa lobing maraming taon, hindi negosyo, hindi pera, at hindi kapangyarihan ang nasa isip niya. Kundi isang batang naganggalang Niko. Habang pawi sila sa kanyang mansyon, tahimik lang si Niko sa lobing sasakyan. Nakatingin sa bintana, pinapanood ang mga alaing lungsod na tila mga bituin sa lupa. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may takot. Takot na baka panaginip lang ang lahat. Takot na baka pagising niya, nasa kalsada na naman siya. Bakit tahimik ka, tanong ni Alejandro. Nagulat si Niko. Napatingin siya, saka ang gumatay ang pilit. Inaisip kayo lang pa, kung toto pa ba, tu. Bahagayang natawa si Alejandro. Anong, tu? Na, may nagalaga pa sa akin. Tumagil si Alejandro. Hindi siya agad nakasagot. Dahil ang simpleng tanong na ayan, parang may tinaman sa loob niya. Hindi niya alam kung kailan huling may nagsabay sa kanya ang ganang bagay. Pagdating nila sa mansyon, dahan-dahang bumukas ang malaking gate. Isang napakalawak na bahay ang sumulubong kay Niko, mga ala na kumikislap, harden na mayos, at mga tong agad yumuko bilang pagalang. Nanlaki ang mata ng bata. Dito pa kayo nakatira. Ang laki pa. Nginit sa halip na humanga, napansin ni Niko ang kakaiba. Tahimik. Sobrang tahimik. Walang halakakan. Walang ingay ang pamilya. Walang init. Wala pa kayong kasama, tanong niya. Sandaling tumagil si Alejandro sa paglalakad. At bakit mo natanong? Kasi pa, parang malungkot dito. Diretsong sagat. Walang preno. At dun, muling natahimik si Alejandro. Dahil tama ang bata. Sa kabila ng yaman, walang buhay ang bahay niya. Simula na yan, hindi na, mahina niyang sabi. Hindi naintindihan ni Niko ang ibig sabihin, pero ang gumatay siya. Pagpasak nila, agad lumapit ang mga kasamahay. Sir, sino pa siya, tanong ng isa, halatang nagaguluhan. Simula na yan, dito siya tatira, sagad ni Alejandro. Nagkatingin ang mga tao. May pagtataka. May pagilanlangan. Pero walang nagtanong pa. Dalhin niyo siya sa guest room. Ihanda ang lahat. Tumango ang mga kasamahay. Habang papaleo si Niko, bigla siyang tumagil. Salamat pa, sabi niya, nakatingin kay Alejandro. Hindi sumagot si Alejandro. Pero sa loob niya, may kung anong gumalaw. Kinabukasan. Nagising si Niko sa isang malambot na kama. Hindi siya sanay sa ganito.
Dahan-dahan niyang hinawakan ang kumat, parang takot na baka mawala ito. Panaginip ba, 2, bulong naya. Pero nang makita naya ang liwanag ng araw na pumapasak sa bintana, napangyayari siya. Sa wakas, may umaga na hindi siya ginasing ng gutom. Paglabas naya ng kwarto, sinayabong siya ng isang kasamahe. Halika, ito. May pagkain na. Ilang minuto lang, nasa mesa na siya. Punong-puno ang pagkain. Hindi naya alam kung saan magsisimula. Puwid kayo pa bang kainin lahat to, tanong naya. Napangyayari ang kasamahe. Naman. At muli, kumain sa Niko na parang ayaw ng tumigil. Habang kumakin siya, may isang pairs ng mata ang nakamasad mula sa itas ng hagdan. Si Alejandro. Tahimik. Pinagmamasdan ang bawat galaw ng bata. At sa bawat subwa, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat sa dibdib naya. Hindi dahil sa problema. Kundi dahil sa realization. Gano karaming Niko ang hindi naya napansin noon. Gano karaming buhay ang kaya niyang baguhin, pero hindi naya ginawa. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Parang may bumabalik na alaala. Isang batang umiyak. Isang malamig na Gabi. Isang kame na iniwan siya. Napapikit siya. Ama. Mahina niyang bulong. Pero bago pa siya tuliyang malyanad sa alaala. Sir. Napitol ang inisip naya. Ang kanyang assistant. May balita pa kami tungkol sa incident kagabi. Nag-iba ang ora ni Alejandro. Bumalik ang pagiging malamig. Sabihin mo. May CCTV pa sa warehouse kung saan nanggaling ang alak. At. May isang tao pang naglagay ang lason. Nanlaki ang mata ni Alejandro. Sino. Nag-alanlangan ang assistant. Sir, kilala niyo pa siya. Tahimik. Mabigat. Sabihin mo ang pangalan. Humingan ng malalim ang assistant. Si Marco Villanueva pa. Parang tumigil ang mundo. Ang kapatid naya. Sarili niyang dugo. Ang nagtangkang pumatay sa kanya. Dahan-dahang napahawak si Alejandro sa mesa. Hindi siya makapaniwala. Pero sa kabuturan ng puso naya. Alam niyang posable. Dahil sa mundong ginagalawan naya. Kaya't pamilya, kayang magtaksel. Napatingin siya kay Niko, masayang kumakin, walang kamalay-malay sa panganib na bumabalat sa kanila. At dun naya nasip. Kung hindi dahil sa batang ayan. Patay na siya na yan. At ang tang nasa likading lahat. Ay ang sarili niyang kapatid. Dahan-dahan siyang tumayo. Simulan nayo na ang investigasyon. Sir, paano pa si Marco? Tahimik si Alejandro. Mabigat ang kanyang boses nang magsalita siya. Hindi kayo siya papatayin. Sandaling tumigil. Pero sisiguraduhin kong pagsasisihan naya ang ginawa naya. Sa sandaling ayan. Hindi lang isang kwento ang pagliligtas ang nagsimula. Kundi isang laban. Isang laban sa pagitan ng pamilya, kapangyarihan, at katotohanan. At sa gitna ng lahaing ito. Isang batang ulila. Ang magiging susi sa pagbabaniag ng isang lihim. Na magpapabago sa lahat lumapas ang mga araw, pero hindi nawala ang bigat sa dibdib ni Alejandro. Sa bawat umaga na nakikita niyang masayang kumakin sa Niko, sa bawat njitiyang bata na puno ng inosente at pasasalamat, mas lalo niyang nararamdaman ang panganib na bumabalat sa kanila. Dahil na yan, alam na naya. Hindi aksidente ang lahat. May gustong pumatay sa kanya. At ang mas masakit, sariling kapatid naya. Habang abala ang buong bahay, tahimik na naglalaro sa Niko sa harden. Nakapo siya sa damyahan, hawak ang isang maliit na laruan na ibinigay sa kanya ng kasamahe. Nginit sa kabila ng simpleng kaligayahan, may kakaiba. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa palagid, parang may hinahanap. Parang may hinihintay. Sa balkonahi, pinagmamasdan siya ni Alejandro. Bakit parang may inisip ka, bata, mahina niyang bulong sa sarili. Hindi niya may paliwanag, pero may pakiramdam siya na hindi lang basta simpleng batang lansangan sa Niko. May kakaiba sa kanya. May lalim. May misteryo. At sa gabing ayan. Nagsimulang magbago ang lahat. Bandang alas dos ng hating gabi. Tahimik ang buong mansyon. Lahat tulog. Pero sa Niko, gising. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama.
Hindi siya umiimik habang naglalakad palabas ng kwarto. Parang may tumatawag sa kanya. Parang may bumabulong. Lumabas siya sa hallway, hanggang makarating sa opisina ni Alejandro. Nakabukas ang pinto. Tahimik. Madalim. Pero pumasok siya. Dahan-dahan niyang nalapitan ang mesa, at dun, nakita niya ang isang lamang larawan. Isang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at isang batang lalaki. Pinagmasdan niya ito. At sa hindi may paliwanag na dahilan. Tumulo ang luha niya. Bakit, bulong niya. Hindi niya alam kung bakit siya umiyak. Hindi niya alam kung bakit parang kilala niya ang mga taon iyon. Pero may kirat. May sakit. May alaala, na hindi niya malala. At sa sandaling iyon. Anong ginagawa mo dito? Napalinggan sa Niko. Nakatayo sa pintuan sa Alejandro. Nagising siya, at napansin na wala ang bata. Ako pasensya na pa, nanginginig na sagad ni Niko. Pero hindi sumagot sa Alejandro. Nakatitig siya sa larawan, na hawak na yan ang bata. At unti-unting nagbago ang kanyang muka. Bakit mo hawak yan, malamig niyang tanong. Hindi ko pa alam, parang may humala pa sa akin papunta dito. Humala, ulit ni Alejandro. Opo, at parang kilala ko pa sila. Tahimik. Mabigat. Dahan-dahang nalapitan ni Alejandro ang bata. At sino sila para sa'yo? Yumaling sa Niko. Hindi ko pa alam, pero, nasasaktan pa ako kapag tinitignan ko sila. Parang may shumabag sa loob ni Alejandro. Dahil ang larawan na iyon. Ay larawan ng kanyang pamilya. At ang batang nasa larawan. Ay ang sarili niya nung bata pa siya. Impossible, mahina niyang bulong. Bigla niyang kinaha ang larawan mula kay Niko. Hindi mo sila kilala. Opo, pero. Sabi ko, hindi mo sila kilala, siga niya. Napatras sa Niko. Nanlaki ang mata. Hindi niya inasahan ang ganang reaksyon. Tahimik. At sa katahimikang iyon, napansin ni Alejandro ang sarili niya. Nakikita niya ang takot sa mukha ng bata. Ang perhong takot, na minsan niyang naramdaman nung siya ay iniwan. Dahan-dahan siyang napapikit. At saka huminga ng malalim. Pasensya na, mahina niyang sabi. Hindi sumagot sa Niko. Pero ang luha niya, tahimik na bumabagsak. Hindi ko pa sinasadya. Muling napatingin sa Alejandro sa bata. At sa sandaling iyon. May napansin siya. Isang maliit na marka sa liga ni Niko. Isang marka na pamilyar. Isang marka na. Hindi pwede, bulong niya. Lumapit siya. Patingin. Kinabahan sa Niko, pero sumunod. Dahan-dahang tinignan ni Alejandro ang marka. At sa sandaling iyon. Nanlaki ang mata niya. Dahil ang marka na iyon. Ay kaparehong kapareho ang marka ng kanyang nawalang anak. Isang anak, na matagal ng pinaniwalaan patay. Napatras sa Alejandro. Parang nawalan ng lakas. Hindi, impossible to. Sir, mahanang tanong ni Niko. Hindi siya sinagot. Dahil sa lubing isip ni Alejandro. Nagsisimula ng magdugtong-dugtong ang mga bagay. Ang edad ng bata. Ang kakabang pakiramdam. Ang hindi may paliwanag na koneksyon. At nayon. Ang marka. Anong buong pangalan mo, bigla niyang tanong. Hindi ko pa alam, sagad ni Niko. Wala kang apelido. Yumaling siya. Simula pa ng iniwan ako. Niko na lang po ang tawag sa akin. Parang gumuho ang mundo ni Alejandro. Dahil ang anak niya. Ay nawala, maraming taon na ang nakalipas. At ang pangalan nito. Ay Nicholas. Dahan-dahan siyang napopo. Habang ang puso niya ay mabilis na tumitibak. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan niya. Pero isang bagay ang malino. Ang batang iniligtas siya. Ay maring. Ang anak na matagal na niyang hinahanap. At kung todo ito. Ibig sabihin. Hindi aksidente ang lahat. May mas malalim na plano. May mas malaking lihim. At may ton. Matagal nang nagtatago ang katotohanan, hindi nakatsalog si Alejandro ng gabing iyon. Palachulit sa isip niya ang marka sa liga ni Niko, ang paraning pagsasalita nito,
ang kakabang koneksyon na hindi naya may paliwanag. At higit sa lahat. Ang pangalan. Nicholas. Isang pangalang matagal na niyang ibinayan sa limit, dahil sa sakit. Dahil sa pagawala. Dahil sa isang trahedya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nilubos matanggap. Umaga. Tahimik ang mansyon. Pero sa opisina ni Alejandro, parang may bagyong namumuo. Nandito na pa ang mga dokumento, sir, sabi ng kanyang assistant habang inalalapag ang isang makapal na folder sa mesa. Lahaing records ng nawalang anak niyo, pati na rin ang lamang investigasyon. Dahan-dahang binuksan ni Alejandro ang folder. At sa bawat pahina, bumabalik ang nakaraan. Mga litrato. Mga ulit. Mga detalye ng gabing nawala ang kanyang anak. Labandalawang taon na ang nakalipas, mahina niyang sabi. Isang gabi na hindi niya makakalimutan. Isang gabi ng ulan. Isang gabi ng kaguluhan. Isang gabi na nawala ang lahat sa kanya. Flashback. Malakas ang ulan. Sumisigaw ang hangin. Sa lubing lamang bahay, nagkakagulo ang lahat. Alejandro. Nasanasay Nicholas, sigaw ang kanyang asawa. Hindi siya makasagot. Dahil ilang minuto lang ang nakalipas, kasama niya ang bata. Pero ngayon. Wala na. Hanapin niyo siya. Ay sara ang gate. Tawagan ang lahat, utos niya sa mga tauhan. Ngunit huli na. Sa labas, may isang sasakyan na mabilis na umalis. At sa loob nito. Isang batang umiyak. Ama, ayak nito. Ngunit walang sumagot. Bumalik si Alejandro sa kasalukuyan. Napahawak siya sa yulo. Hindi ko siya niligtas, bulong niya. Ilang taon siyang nabihay sa guilt. Ilang taon niyang sinisi ang sarili. At ngayon. May isang batang biglang lumitaw. Isang batang may perhong marka. Perhong edad. At perhong, pakiramdam. Sir, mangat na sabi ng assistant. May isa pa kaming natiklasan. Dahan-dahang napatingin si Alejandro. Ano yan? May record pa ng isang batang natakwan sa Kaylee, ilang taon matapos ang incident. Anong pangalan? Wala pa, pero tinawag siya ng mga tao na Nico. Nanlaki ang mata ni Alejandro. Kailan, 2. Halos, kaparhong taon pa ng pagawala ng anak niyo. Parang huminto ang mundo. Dahan-dahan siyang tumayo. Nasan ang record na yan. Inilagay pa siya sa isang maliit na shelter noon, pero ano? Nasunod po ang lugar makalipas ang ilang buwan, at maraming records ang nawala. Napapikat si Alejandro. Parang pinaglalarawan siya ng tadhana. Lapit na sana ang sagot. Pero muli na namang nawawala. Pero sir, dagdag ang assistant. May isang nakaligtas na staff mula sa shelter na yan. Nasan siya? Buhay papa, at nandito sa lungsod. Hindi na nagatubulay si Alejandro. Ihanda ang sasakyan. Nayon din. Samantala. Sa hardin, tahimik na nakapo si Nico. Pero hindi tulad ng dati, hindi siya masaya. May inaisip siya. May bumabagabag sa kanya. Yung larawan. Yung pakiramdam. Yung galit ni Alejandro kagabi. Bakit parang, kilala ko siya, bulong niya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Masakit. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang may nawawala. Parang may hinahanap ang puso niya, na hindi niya may paliwanag. At sa sandaling ayan. May narinig siyang boses mula sa likod. Matagal na kitang hinahanap. Dahan-dahang napalinggan si Nico. At ang nakita niya. Isang lalaking nakatayo sa lihim. Nakaitim. May malamig na jiti. Sino pa kayo, nanginginig na tanong ni Nico. Lumapit ang lalaki. At sa bawat hakbang, mas lalong bumibigat ang hangin. Ako ang tong dapat mong katakutan. Mahanang sabi nito. Dahil kung hindi dahil sa iyo. Tumajol siya. Tumanjan ng diretso sa mata ni Nico. Matagal ng patay si Alejandro. Nanlaki ang mata ni Nico. Hindi ko pa. Alam mo, putoling lalaki. Alam mo kung bakit ka nandito. Yumaling si Nico. Pero sa loob niya. May kung anong gumagalaw. Isang alaala. Isang boses. Isang madalim na gabi.
Hindi ko pumalala. And gumatay ang lalaki. Tuchalungan kit ang malala. At sa sandaling ayan. Biglang sumakit ang yulo ni Nito. Napahawak siya sa yulo habang napalyahat. At sa isip niya. May mga larawang untayanting bumablik. Isang sasakyan. Isang sigaw. Isang muka. Isang muka na pamilyar. At ang muka na ayan. Ay kaharap niya na yan. Hindi, bulong ni Nito. Ngunit huli na. Dahil ang tong nasa harap niya. Ay hindi lang basta estranggero. Siya ang susi. Sa pagawala niya. Sa nakaraan niya. At sa lihim. Na magpapabago sa lahat. At sa perhong oras. Papunta si Alejandro sa isang katotohanan. Na maring hindi niya kayaning tanggapin. Dahil habang papalapit siya sa sagat. Mas lalo namang nalalagay sa panganib. Ang batang ay tinitring na niyang anak, mabilis ang takbo ang sasakyan ni Alejandro habang binabebe ang kalsada. Hindi niya napapansin ang trapiko, ang ila, ang ingiyang siyudad, isa lang ang nasa isip niya. Ang katotohanan. Kung sino si Nito. Kung sino ang anak niya. At kung sino ang may kagagawan ng lahat. Sir, malapit na patayo, sabi ang driver. Tumango lang si Alejandro. Pero sa loob niya, parang may sumisigaw. Paano kung todo? Paano kung siya na? At paano kung, huli na ang lahat? Samantala. Sa mansyon, nakaluhad si Nito sa damihan, hawak ang kanyang yulo. Ere, bulong niya habang pilit na lumalaban sa sakit. Sa harap niya, nakatayo ang lalaking nakaitam. Tahimik. Nakamasid. Parang natutuwa sa paghihiraping bata. Nalala mo na ba, malamig nitong tanong. Yumaling si Nito, pero hindi niya mapigilan ang mga imahe na pumapasak sa isip niya. Isang Gabi. Isang sasakyan. Isang lalaki na humihila sa kanya. Bitawan niyo ako. Ama. Sigaw ang batang siya noon. At ang lalaking ayan. Ay ang perhong lalaki na nasa harap niya na yan. Nanlaki ang mata ni Nito. Ikaw, nanginginig niyang sabi. And gumatay ang lalaki. Sa wakas, nagsisimula ka ng malala. Bakit niyo pa ginawa, yan, halos pabulong na tanong ni Nito. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, saka yumuko para pantayan ang kanyang mata. Dahil kailangan. Para saan pa? Saglit na natahimik ang lalaki, saka ang gumatay ng mas malamig. Para sa pera. Parang may shumabag sa loob ni Nito. Hindi todo, yan. Akala mo ba mahalaga ka, patuloy ang lalaki. Isa ka lang paraan para makuha ang gusto namin. Sinungaling, sigaw ni Nito, kaya't nanginginig. Pero tumawa lang ang lalaki. Kung hindi ka namin kinaha, hindi magiging ganito kalaki ang kayamanan ng pamilya niyo. Natigilan si Nito. Pamilya. Hindi mo pa rin ba naintindihan, sabi ang lalaki. Sino ka talaga? Tahimik. At sa katahimikang ayan, muling bumalik ang mga alaala. Isang malaking bahay. Isang lalaking yumikap sa kanya. Isang boses na nagsasabing. Nicholas, anak. Napahawak si Nito sa dibdib. Hindi. Pero hindi na niya mapigilan. Ako si Nicholas, bigla niyang sigaw. At sa sandaling ayan. Tuluyang bumalik ang kanyang alaala. Lahat. Ang pagdukat. Ang pagayak. Ang pagawala. At ang pagyuan sa kanya sa lansangan matapos makuha ang gusto nila. Napalya siya. Bakit niyo ako iniwan, tanong niya, punong-puno ang sakit. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, tumayo siya at naglakad palayo ng bahagya. Hindi na mahalaga, yan na yan. Ang mahalaga, nandito ka ulit. Napatingin si Nito. Bakit? Dahan-dahang lumingan ang lalaki. At sa pagkakataang ayan, tuluyan nang nawala ang kahit anong bakas ang awa sa kanyang muka. Dahil hindi natapos ang plano namin. Nanlaki ang mata ni Nito. Ano po ang ibig niyong sabihin? Simple lang. Sabi ang lalaki habang dahan-dahang naglalabas ang isang maliit na boat mula sa kanyang bulsa. Kung hindi ka sumigaw kagabi. Tumigil siya. Tinitigan si Nito ng diretso. Patay na sana si Alejandro. Napatras si Nito. Hindi.
Pero dahil nandito ka. And gumatay siya. Puwid pa naming ichaloy. Hindi kayo hahayan, sigaw ay Nito. Tumawa ang lalaki. Isang batalaban sa amin. Lumapit siya muli, at hinawakan ang balikat ay Nito ng mahigpit. Hindi mo na kami mapapigilan. Bakit niyo gustong patian ay ama, sigaw ay Nito, umiyak. Sa anang pagkakataon, natahimik ang lalaki. At tinawag mo pa talaga siyang ama, mahina niyang sabi. Pagkatapos, and gumatay siya. Mas lalong magiging masakit to para siyo. Bigla niyang hinigpitan ang hawak. Dahil sa pagkakataong ito. Tumajol siya. At na ring tatapusan ang kwento mo. Nanlaban sa Nito. Bitawan niyo ako. Pero mas malakas ang lalaki. At sa sandaling ayan. May isang boses ang sumigaw mula sa likod. Bitawan mo siya. Napalinggan ang dalawa. At dun. Nakatayo si Alejandro. Habang ang hininga. Galit na galit. At ang kanyang mga mata. Punong-puno ang takot. Dahil nakita niya. Ang tang matagal na niyang hinahanap. Ang tang nasa likod ng lahat. At ikaw, malamig niyang sabi. Akala kayo patay ka na. And gumatay ang lalaki. Hindi ako basta-basta nawawala, Alejandro. Nanlaki ang mata ni Alejandro. Dahil ang lalaki niyan. Ay hindi lang basta kaway. Kundi dating kanan niyang kame. Pinagatiwalan. At siya ring naganyalo sa kanya noon. Bakit ka bumalik, tanong ni Alejandro. Para tapusin ang nasimulan namin, sagot ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya kay Nito. At nayon, nandito na ang susi. Napatingin si Alejandro kay Nito. At sa sandaling ayan. Nakita niya ang luha sa mata ng bata. At, tinawag mo akong ama, mahina niyang sabi. Napahinto si Nito. At, nalala mo na, hindi ba? Tahimik. Ilang segundo. Na parang walang hanggan. Pagkatapos. Tumango si Nito. Opo. Napahawak si Alejandro sa dibdib. Parang tumajol ang puso niya. Anak, bulong niya. At sa sandaling ayan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya, at niyakap si Nito ng mahigpit. Anak ko. Umiyak si Nito habang umiyak pabalik. Ama. Isang tagpong matagal ng nawala. Isang yakap na inakala nilang hindi na mangyari. Pero sa likod ng emosyon na ayan. May isang tong nakamasid. And gumatay. At dahan-dahang itinaz ang boat sa kanyang kame. Magandang reunion. Mahina niyang sabi. Pero dito na rin matatapos. At sa sandaling ayan. Isang panganib na hindi nila inasahan. Ang muling papalapit, magandang reunion. Mahinang ginit malamig na boses ang bumasag sa sandaling puno ng emosyon. Pero dito na rin matatapos. Agad napatingin si Alejandro sa lalaki. Sa loob lamang ng isang iglap, nawala ang pagiging ama niya at bumalik ang pagiging isang makapangyarihang tao, madalim ang tingin, handang lumaban. Anong balik mo, Marian niyang tanong habang nakaharang sa harapan ni Nito. And gumatay ang lalaki habang dahan-dahang iniakat ang maliit na boat sa kanyang kame. Hindi ka pa rin nagbabago, Alejandro, palaging gusto mong kontrolado ang lahat. Sumagot ka. Simple lang, sagot ng lalaki. Kung hindi ka namatay kagabi, nayon na lang. Nanlaki ang mata ni Nito. Alma, wag pa. Manahimik ka, anak, mahanang sabi ni Alejandro, hindi analis ang tingin sa kalaban. Anak. Sa anang pagkakataon, malana, buo, at walang pagdududa niyang binikas ang salitang ayan. At ayan ang lalong nagpasadi sa sitwasyon. Ang drama naman, natatuwang sabi ng lalaki. Alma at anak, reunited at last. Hindi mo na kailangang itame ang bata, maring sabi ni Alejandro. Hindi, taskili na sagot Nito. Siya ang dahilan kung bakit buhay ka pa. Tahimik si Alejandro. Tama siya. Kung wala si Nito. Wala na siya. Pero siya rin ang magiging dahilan kung bakit matatapos ang lahat, dagdag ang lalaki. Bigla siyang sumagot. Mabilis. Hindi inasahan. Hinala niya si Nito at inilagay ang boat malapit sa kanyang muka. Isang galaw mo lang, Alejandro, at siya ang anang mawawala.
Bitawan mosiya, siga ni Alejandro, nanginginig ang boses sa galit. Hindi na, malamig na sagat. Nanginginig si Nico, pero hindi siya umiyak. Sa halip, nakatingin siya sa kanyang ama. Ama, okay lang pa ako, mahina niyang sabi. Hindi, agad na sagat ni Alejandro. Hindi kita hahayan mo ulit. Parang tumajol ang mundo. Ang batang minsang nawala sa kanya. Ay muli niyang yakap na yan. At kahit anong mangyari. Hindi na niya ito bibitawan. Alam mo, Alejandro, sabi ang lalaki. Ang pinakamalaking kahinan mo, ay hindi pera. Hindi kapangyarihan. Tumajol siya. Mas lalong hinigpitan ang hawak kay Nico. Kundi ang pamilya. At sa sandaling ayan. Biglang tumawa si Nico. Perhong napatingin ang dalawa. Anoing nakakatawa, galit na tanong ang lalaki. Dahan-dahang tumingin si Nico sa kanya. Akala niyo pa, mahina kami dahil pamilya kami. Tahimik. Hindi niyo pa naiintindihan. Mahanang sabi ni Nico, kaya't hawak siya. Na yun ang lakas namin. At sa isang iglap. Biglang kinagat ni Nico ang kamay ang lalaki. Ay, siga Nito sa sakit. Nabataan siya. Ngayon, ama, siga ni Nico. Walang pag-ilanlangan. Sumagad si Alejandro. Isang malakas na suntok ang tumama sa lalaki. Bumagsak ito sa damihan. Nabataan ang boat. Gumulong sa lupa. Tahimik ang paligid, pero punong-puno ang tensyon. Mabilis na tumakbo si Nico papunta kay Alejandro. Ama. Nayakap siya ni Alejandro. Okay ka lang ba? Opo. Pero hindi pa tapos ang lahat. Dahan-dahang tumayo ang lalaki. Punong-puno ang galit ang kanyang muka. Mga walang kwentang nilalang, bulong naya. At sa isang iglap. Kumuha siya ang baril mula sa kanyang likod. Nanlaki ang mata ni Alejandro. Yumuko ka, siga naya kay Nico. Pero huli na. Putak. Yumalinggonga ang bala sa buong harden. Tahimik. Walang gumalo. Ilang segundo na parang walang hanggan. Ama, mahina na boses ni Nico. Unti-unting tumulo ang luha niya. Dahil ang tong nasa harap niya. Ay nakatayo pa rin. Pero may dugo na unti-unting bumabasa sa kanyang damit. Anak, mahina na sabi ni Alejandro. At bago pa siya tuliyang bumagsak. Nayakap siya ni Nico. Ama, siga niya, puno ang takot at sakit. Ngunit hindi pa tapos ang bangangat. Dahil ang lalaking ayan. Ay nakatayo pa rin. At muli niyang itinaz ang baril. Sa pagkakataang ito. Mahina niyang sabi. Ikaw naman, bata. Nanlaki ang mata ni Nico. Hindi siya gumalo. Hindi siya tumakbo. Sa halip. Hinawakan niya ang kanyang ama ng mas mahigpit. Kung mawawala man pa ako. Mahina niyang sabi. Hindi ko iwan. At sa sandaling ayan. Isang desisyon ang gagawin ng isang ama. Na magbabago sa lahat kung mawawala man pa ako. Mahinang ginitbyo ang boses ni Nico habang yakap ang kanyang ama. Hindi ko iwan. Tumajol ang mundo sa sandaling ayan. Ang baril, nakatutok. Ang hangin, parang hindi gumagalaw. At si Alejandro, kaya't nanggihina, kaya't dumudugo, biglang nagmulat ang mata ng marinig ang mga salitang ayan. Hindi. Bulong naya, halos wala ng lakas. Dahan-dahan niyang itinalakas si Nico sa likod naya. Hindi kita hahayan. Ama, wag pa. Pero huli na. Muling tumayo si Alejandro, kaya't nanginginig ang katawan. Humakbang siya sa harap ang anak naya. Handang tumanggap ang bala. Handang sakripisyo ang sarili. Kung gusto mo akong patiyan. Mahinang gunit matatag niyang sabi habang nakatingin sa lalaki. Ako na lang. Huwag ang anak ko. Tahimik. Kaya't ang lalaking may hawaking baril, sandaling natigilan. Ganito ka pala magmahal, sabi niya, may halong panunuya. Sayang. Tumajol siya. Kasi huli na ang lahat. At dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa gatilyo. Ngunit bago pa niya tuliyang kalabitan. Huwag. Siga ayan ni Nico. At sa isang iglap. Tumakbo siya,
at nayakap ang kanyang ama mula sa likod. Kung papatayin nayo pa siya, ako muna, siga naya, umiyak. Nanlaki ang mata ni Alejandro. Anak, hindi. Pero hindi na umatras si Nico. Mas hinigpitan pa naya ang yakap. Hindi kayo na pa kayo iwan ulit. Parang may pumatak sa puso ni Alejandro. Dahil sa anang pagkakatayan. Hindi na siya nag-isa. Hindi na siya nawalan. May anak siya. At handa itong mamatay para sa kanya. Sa sandaling iyon. Nagbago ang ekspresyon ng lalaking may baril. Hindi galit. Hindi saya. Kundi, pagdududa. Parang may kung anong kumikarot sa loob niya. Bakit, mahina niyang tanong. Bakit mo siya pinoprotektahan? Hindi sumagot si Nico agad. Huminga siya ng malalim. Kaya't nanginginig. Kaya't takot. Sumagot siya. Dahil siya ang ama ko. Tahimik. Hindi naya ako iniwan. Dagdag pa naya, may luha. Kaya't nawala ako, hinanap naya pa rin ako. Napatingin ang lalaki kay Alejandro. At ikaw, tanong naya. Hinahanap mo ba talaga siya, o gusto mo lang burahin ang nakaraan mo? Mas tumalim ang tingin ni Alejandro. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Talaga, mapit na tawa ang lalaki. At sino ang nagbigay ng euros noon? Tumajol siya. Na, kaya't anong mangyari, huwag alabas ang katotohanan. Nanlaki ang mata ni Alejandro. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit ng bahagya ang lalaki. Hindi pa rin ibinababa ang baril. Sabihin kayo sao ang toto. Mahina niyang sabi. Hindi ako ang may plano na dakutan ang anak mo. Parang tumajol ang mundo. Ano, bulong ni Alejandro. Hindi ako ang nagsimula ng lahat. Dagdag pa naya. Sumunod lang ako sa euros. Sinong euros, siga ni Alejandro. Tahimik. Isang mabigat na katahimikan. Pagkatapos. And gumatay ang lalaki. Isang jiding puno ang sekreto. Ang kapatid mo. Parang tinaman ang kidlat si Alejandro. Marco. Mahina niyang bulong. Hindi lang siya ang gustong pumatay sa iyo na yan. Dagdag ang lalaki. Siya rin ang dahilan kung bakit nawala ang anak mo noon. Nanlaki ang mata ni Nico. Alma, toto pa ba yan? Hindi agad makasagot si Alejandro. Dahil sa kabuturan ng puso niya. Alam niyang may mga bagay siyang hindi hinarap noon. May mga tanong siyang tinakasan. Bakit, nanginginig niyang tanong. Bakit gagawin yan ni Marco? Tumawa ang lalaki. Dahil sa mana. Tahimik. Alam mo naman kung gano kalaki ang kayamanan ng pamilya niyo. Kung wala ang anak mo. Dagdag niya. Ikaw lang ang hadlang. At sa sandaling iyon. Lahat ay nagdugtong-dugtong. Ang pagawala ni Nicholas. Ang biglang pagangat ni Marco sa negosyo. Ang mga lihim. Ang pagtataksil. Hindi, bulong ni Alejandro. Hindi kayo napansin. At nayan, sabi ang lalaki. Gusto niyang tapusin ang lahat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Nagbago ang kanyang tingin. Hindi na puro galit. May halong pagod. Hindi kayo na kailangan gawin to. Mahina niyang sabi. Ako lang ang ginamit. Napatingin si Nico sa kanya. At nayon, tanong niya. Anong gagawin niyo? Tahimik ang lalaki. Tumingin siya kay Nico. Pagkatapos kay Alejandro. At nayon. Huminga siya ng malalim. Kayo ang bahala kung anong mangyari sa akin. Bumagsak ang baril sa lupa. Tahimik. Hindi inasahan. Isang kaway, ang sumuko. Pero ang laban. Hindi pa tapos. Dahil ang tunay na kalaban. Ay hindi pa nila nahaharap. Si Marco. Ang kapatid. Ang traitor. Ang utaking lahat. At habang nagsisimula pa lang silang hamarap sa katotohanan. Mas lalong lumalalim ang panganib. Dahil ang tangayan. Ay hindi basta-basta susuko, tahimik ang buong mansyan, pero ang katahimikan na ayan ay puno ng tensyon. Ang baril ay nasa lupa. Ang lalaking kanina ay kaway, nayon ay tahimik na nakatayo, parang nawalan ng direksyon.
At si Alejandro, hawak pa rin ang kanyang dibdib, dumudigo, pero matatag pa rin ang tinjin. Sa tabi naya, si Nico, mahigpit ang kapit sa kanya, ay nang bumitaw kaya isang segundo. Parang natatakot na baka mawala na naman ang lahat. Papasak tayo sa loob, mahinang ginit maring sabi ni Alejandro. Alma, sugatan pa kayo. Ayos lang ako, putol naya, kaya't halata ang sakit. Pero hindi ayan ang inaisip naya nayan. Mas mahalaga. Ang katotohanan. At ang tang nasa likading lahat. Sa lubing mansyan, agad kumulos ang mga tauhan. Tumawag kayo ng doktor. Siguraduhin niyong walang makakalabas o makakapasak. Sunod-sunod ang utos ni Alejandro habang pinapapo siya sa sofa. Nginit ang kanyang mga mata, nakatutak sa lalaking sumuko. Ikaw. Malamig niyang sabi. Yupo ka. At magsasalita ka. Walang pagtutol. Dahan-dahang yumupo ang lalaki sa harap nila. Sa anang pagkakataon, hindi na siya mukhang mapanganib. Kundi isang tong pagod. Isang tong ginamit. Sabihin mo ang lahat, utos ni Alejandro. Huminga ng malalim ang lalaki. At kapag nagsanungaling ka, dagdag ni Alejandro. Dito ka rin matatapos. Tumango ang lalaki. Wala na akong dahilan para magsanungaling. Tahimik. At nagsimula na ang pagbabaniag. Labandalawang ton na ang nakalipas. Mahina niyang sabi. May isang lihim na meeting sa pagitan mo, at ang kapatid mo. Napakunat ang noo ni Alejandro. Hindi kayo malala. Hindi mo talaga malala, putoling lalaki. Dahil hindi ka invited. Tahimik. Si Marco ang nagplano ng lahat. Alam niyang mahal na mahal mo ang anak mo. Alam niyang ayan ang pinakamalaking kahinan mo. Napayuko si Nico. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Alejandro. At kaya, patuloy ang lalaki. Pinadukat niya si Nicholas. Nanlaki ang mata ni Nico. At ako, dagdag pa niya. Ang inyutusan niyang gumawa ng lahat. Bakit mo sinanad, sigaw ni Alejandro. Tahimik ang lalaki. Sagat, galit na galit si Alejandro. Dahil, nanginginig na sagat niya. Binanta niya ang pamilya kayo. Tahimik. Mabigat. Kung hindi kayo gagawin. Papatayan niya ang asawa at anak kayo. Biglang tumahimik si Alejandro. Hindi niya inasahan ang sagat. At pagkatapos, tanong niya, mas mababa na ang boses. Pagkatapos naming madukat ang bata. Tumajul ang lalaki. Dapat papatayan namin siya. Nanlaki ang mata ni Nico. At napahigpit ang hawak ni Alejandro sa kanya. Pero hindi kayo kinaya, dagdag niya. Hindi kayo kayang pumatay ang bata. Kung ganon, tanong ni Nico. Bakit niyo pa ako iniwan? Napatingin ang lalaki sa kanya. May lungkot sa kanyang mga mata. Dahil ayan lang ang paraan para iligtas ka. Tahimik. Iniwan kita sa lugar kung saan may mga tong makakakadasyo. Umaasa akong may tutulong asyo. Unti-unting tumulo ang luha ni Nico. Pero, bakit hindi niyo ako binalikan? Napayuko ang lalaki. Dahil pinyari ni Marco ang pamilya kayo. Nanlaki ang mata ni Alejandro. Ano? At sinabi niya sa akin. Na kapag sinubukan kong bumalik, susunod ako. Tahimik ang buong kwarto. Walang gumagalaw. Walang humihinga ng malalim. Dahil sa sandaling ayan. Lahat ay malinaw na. Si Marco. Hindi lang traitor. Kundi isang halamo. Nayan, sabi ng lalaki. Gusto niyang tapusin ang lahat. Dahil nandito na si Nicholas. At alam niyang kapag nalaman mo ang toto. Wala na siyang matatakbahan. Tahimik si Alejandro. Pero ang kanyang mga mata. Punong-puno ng galit. Ngunit hindi basta galit. Kundi galit ng isang ama. Galit ng isang tong nanakawan ng anak. Nazan siya, malamig niyang tanong. Hindi kayo alam ang eksaktong lugar. Sagat ng lalaki. Pero alam kayo kung saan siya pupunta. Napatingin si Alejandro. Saan? Sa lamang warehouse. Kung saan nagsimula ang lahat. Nanlaki ang mata ni Alejandro. Dun din. Kung saan anang nilasan ang alak.
Kung saan muntik na siyang mamatay. At ngayon, dun din magtatapos ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo. Kaya't sugatan. Kaya't nanghihina. Alma, wag pa, pidgel ni Nico. Delikado pa. Pero yumaling si Alejandro. Hindi na ako pwedeng umatras. Tumanjan siya sa anak niya. Sa anang pagkakataon. Hindi na siya nag-isa. Para sa'yo, too. Mahina niyang sabi. Para sa atin. Napalya si Nico. Kasama niyo pa ako. Hindi na siya panigilan ni Alejandro. Dahil alam niya. Ang batang minsang nawala. Ay hindi na muling mawawala. Maganda kayo, udos niya sa mga tauhan. Ngayong gabi. Tumajil siya. At ang kanyang boses. Naging malamig. Tatapusan na natin si Marco. At sa labas. Untay-unting lumalakas ang ulan. Parang bumabalik ang gabing nagsimula ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito. Hindi na sila tatakbo. Hindi na sila magtatago. Kundi haharap. Hanggang sa dulo, malakas ang ulan. Parang galit ang langit habang binabagsakan ang lamang warehouse, ang perhong lugar kung saan nagsimula ang lahat, at ngayon, magiging wakas ang isang matagal ng banggangat. Huminto ang convoy ang sasakyan sa di kalayuan. Bumukas ang pinto. Lumabas si Alejandro. Basang-basa ang ulan, sugatan, pero matatag ang tindig. Sa likod niya, si Nico, kaya't nanginginig, hindi umatras. Alma, mahina niyang sabi. Sigurado pa ba kayo dito? Sandaling tumajil si Alejandro. Tumanjan siya sa bata. Hindi na siya bata lang sa pananjan niya. Kundi anak. Matagal na akong huli, anak, sagot niya. Pero hindi na ngayon. Huminga ng malalim si Nico, at tumango. Magkasama tayo. At sa simpleng salitang iyan. May lakas na muling dumaloy sa katawan ni Alejandro. Dahan-dahan silang pumasak sa lobing warehouse. Madalim. Tahimik. Pero ramdam ang presensya ng panganib. May mga ala na kumakislap, at sa gitna ng malaking espasyo. May isang tong nakatayo. Nakaharap sa kanila. Hindi gumagala. Hindi nagsasalita. Marco, malamig na tawag ni Alejandro. Dahan-dahang lumingan ang lalaki. At dun. Nakita nila ang muka ng tong matagal na nilang hinahanap. Ang kapatid. Ang traitor. Ngunit sa halap na galit. Ang gumatay ito. Sa wakas. Mahina niyang sabi. Dumating ka rin, kuya. Tahimik. Mabigat. Hindi makapaniwala si Nico habang pinagmamasdan ang dalawa. Pareho silang may dugo. Pareho silang may galit. Pero isa lang ang may puso. Bakit mo ginawa, to, diretsong tanong ni Alejandro. Walang palagoligoy. Walang takot. Ang gumatay si Marco. Diretso ka pa rin magsalita. Naglakad siya ng dahan-dahan papalapit. Alam mo naman ang sagot, DBA. Gusto kong marinig galing siyo. Tahimik sandali. Pagkatapos. Tumawa si Marco. Dahil ikaw ang pinalay. Nanlaki ang mata ni Nico. Ano pa ibig sabihin niya? Pero hindi siya pinansin ni Marco. Nakatitig lang siya kay Alejandro. Simula pa lang, ikaw na ang paborito. Sa negosyo. Sa pamilya. At kaya't sa mana. Humakbang siya palapit. Lahat na puntasyo. Hindi todo, yan, maring sagot ni Alejandro. Pinagirapan kayo ang lahat ang maroon ako. Talaga, mapit na tawa ni Marco. Pinagirapan mo, habang ako, nasa anino mo lang. Tahimik. Wala kang idea kung gano kasakit. Dagdag niya. Na mabuhay bilang kapatid ng isang perpekto. Mas tumalim ang tinjin niya. Kaya kinaha kayo ang pinakamahalaga siyo. Napahigpit ang hawak ni Nico sa kame ni Alejandro. Ang anak mo. Tahimik. Pinapanood kita habang nababasag ka. Habang nawawala ang lahasyo. Habang untay-untay kong nagiging walang kwenta. At saka ang gumatay. Ang sarap pala sa pakiramdam. Halama ka, Sigaw ni Nico. Nagulat si Marco. Napatingin siya sa bata. At ikaw, sabi niya, nakangiti. Buhay ka pa pala. Lumapit siya ng county.
Akala ko hindi ka na abot dito. Humakbang si Alejandro sa harapan ni Nico. Lalapit ka pa, at dito ka matatapos. And gumatay si Marco. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Hindi ka pa rin nagbabago, kuya. Bigla siyang pumalakpak. At sa isang iglap. Lumabas ang mga armadong tauhan mula sa palagid. Napapaligiran sila. Nanlaki ang mata ni Nico. Ama. Pero hindi natinag si Alejandro. Sa halip. And gumatay siya ng bahagya. Akala mo, hindi ako handa. Sa likod nila. Biglang pumasak ang sariling security team ni Alejandro. Armado. Handang lumaban. Tahimik. Isang iglap. Dalawang panik. Isang digman. Sa gitna. Dalawang magapatid. At dito na nagtatapos ang lahat, sabi ni Marco. Hindi pa, sagot ni Alejandro. Dahil na yan. Tumajol siya. At haharap ka sa lahat ang ginawa mo. And gumatay si Marco. At kung hindi kayo gusto. Tahimik. Mabigat. At kung papilyan kong patian kayong dalawa, na yan din. Nanlaki ang mata ni Nico. Pero hindi siya umatras. Sa halip. Humakbang siya sa tabi ang kanyang ama. At kung manjari man yan. Mahina ang gunit matapang niyang sabi. Hindi ako matatako. Napatinjan si Marco sa kanya. Matapang ka. Ngunit ang gumatay siya. Pero hindi sapat. At sa sandaling ayan. Itinaz naya ang kamay naya. Hudiat. At biglang. Putak. Nagsimula ang putukan. Sigawan. Takbuhan. Gulo. Ang warehouse ay naging larangan ng digman. Hinala ni Alejandro si Nico sa likod ng isang malaking kahan. Yumuko ka, siga naya. Ama. Ayos lang ako, manatalay ka sa likod. Pero hindi mapakali si Nico. Naririnig naya ang putak. Nakikita ang dugo. At sa bawat segundo. Parang bumabalik ang takot na minsan niyang naranasan. Ama, wag nayo pa kong iwan. Mahina niyang bulong. Napatinjan si Alejandro sa kanya. At sa gitna ng kaguluhan. And gumatay siya. Hindi na. Hindi na kita iwan. Ngunit sa likod nila. May isang tong dahan-dahang lumalapit. Tahimik. May hawak na baril. At ang target. Si Nico. At sa sandaling ayan. May isang sakripisyo na magaganap. Na magbabago sa lahat, tahimik ang isang segundo. Yung yuri ang katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa putaking baril. Habang nakayuko sina Alejandro at Nico sa likod ng malaking bakal na kahan, ramdam nila ang kaguluhan sa palagid, mga sigawan, yabag, at sunod-sunod na putak. Pero si Nico, may kakabang pakiramdam. Parang may nakatinjan sa kanya. Hindi pa natatapos ang salita naya nang biglang humigpit ang hawak ni Alejandro sa kanyang balikat. Wag kang gagala, mariing bulong naya. Ama, parang may. Bago pa naya matapos. Click. Isang tunaging baril na nakabang sa likod nila. Dahan-dahang nanagas si Alejandro. At sa likod nila. Isang malamig na boses. Ang tagal kitang hinintay. Nanlaki ang mata ni Nico. Dahan-dahan siyang lumingan. At dun. Isang armadong lalaki ang nakatutok mismo sa kanya. Nayan, sabi ang lalaki. Tapyasan na natin to. Ama, mahina at nanginginig na boses ni Nico. Pero bago pa makagala si Alejandro. Putak. Sigaw ni Nico. Pero hindi siya tinaman. Sa halip. Si Alejandro ang humarang. Ama, sigaw ni Nico, halos mapunit ang boses. Bumagsak si Alejandro sa side, hawak ang kanyang tajilaran. Hindi, bulong naya. Hindi kita hahayang mahawakan nila. Alejandro, sigaw ni Marco mula sa malayo, galit na galit. Ang dami mong sabli. Nagagulo ang palagid. Mas lumakas ang kutukan. Pero sa sandaling ayan. Nawala ang ingay para kay Nico. Dahil ang mundo naya. Ay nakatuan lang sa kanyang ama. Ama, huwag pa, yumiyak niyang sabi habang lumilahad sa tabi naya. Hinawakan ni Alejandro ang muka ni Nico. Nanginginig ang kamay naya. Anak.
Mahina niyang sabi. Hindi ka dapat nandito. Hindi pa kayo pudeng mawala, umiyak si Nico. And gumatay si Alejandro. Isang jiting puno ang sakit, pero puno rin ang pagmamahal. Makinig ka sa akin. Hindi, umiling si Nico. Hindi pa patapos. Hinawakan siya ni Alejandro ng mas mahigpit. Makinig ka. Huminga siya ng pilit. Kapag nawala ako. Hindi ka na yulala. Nanlaki ang mata ni Nico. Dahil ikaw, ang magiging dahilan kung bakit magtatapos ito. Alma, huwag pa. Pangako mo sa akin. Mahina. Pero malino. Hindi ka titigil. Napahagal si Nico. Hindi kayo pakaya. Kayang-kaya mo. Hinaplos ni Alejandro ang pisanginaya. At hindi ka mag-isa. Dahan-dahan niyang itinuro ang dibdib ni Nico. Nandito ako. Napalya si Nico. Alma. Pangako. Palutulit. Napapikat si Alejandro. At sa huling lakas naya. Binyalangan naya ang anak naya. Alam kayo kung nasan si Marco. Nanlaki ang mata ni Nico. Sa control room. Sa itas. May, remote trigger. Kapag na-activate naya. Huminto siya. Lahat tayo dito. Hindi naya natapos. Pero naintindihan ni Nico. Isang bomang nakahanda. Isang katapusan. Alma. And gumatay si Alejandro. Nayon. Hinawakan naya ang kamay ang anak naya. Ikaw na. At dahan-dahan. Pinalit niyang itchalak si Nico Paleo. Alma, hindi. Pero may shumabag sa palagit. Isang malakas na putak. At sa kaguluan. Isang kamay ang humala kay Nico Paleo. Isang tauhan ni Alejandro. Boss. Ilalabas namin siya. Alma, sigaw ni Nico habang pinipilit kumawala. Pero habang antay-antay siyang inalaleo. Nakikita naya ang kanyang ama. Nakabulagta. Duguan. Nginit na kangiti. At sa huling sandali. Iminyalit ni Alejandro ang mata naya. At ay binyalong. Lumaban ka. Pagkatapos. Pumikit siya. Tahimik. Almaea, sigaw ni Nico. Pero huli na. Dahil ang mundo naya. Ay tuluyang gumuho. Sa itazing warehouse. Si Marco ay nakatayo. May hawak na remote. Nakatingin sa baba. And gumatay. Goodbye, kuya. Nginit sa sandaling pinindot naya ang buton. Isang boses ang sumigaw mula sa likod naya. Hindi mo matatapos, too. At dahan-dahan siyang lumingan. At dun. Isang tang hindi naya inasahan ang nakatayo. Si Nico. Basang-basa ang luha. Pero may apoy sa mata. At nayon, mahina niyang sabi. Ako na ang lalaban siyo. At sa sandaling ayan. Nagsimula ang huling yugto. Ang paghaharaping anak. At ang halaman na sumara sa lahat malakas ang hangin sa rooftoping lamang warehouse. Amulan pa rin. Parang langit mismo ang umiyak para sa nangyari sa baba. Nakatayo si Nico sa harapan ni Marco. Basang-basa. Nanginginig. Pero hindi umatras. Sa kamay ni Marco, ang remote control. Isang pindot na lang. At maring matapos ang lahat. Ang tapang mo, malamig na sabi ni Marco habang dahan-dahan yumikat sa kanya. Galing lang, yen sa amamo. Napapikat si Nico saglit. Pagbangit pa lang yung ama. Parang may tumutasak sa puso naya. Pero pagdalat naya. Hindi na luha ang nasa mata naya. Kundi galit. Tama ka, mahina niyang sagot. Galing sa kanya. Humakbang siya palapit. Kaya hindi kayo hahayang tapusin mo siya. Tumawa si Marco. Patay na siya. Parang tumajol ang mundo. Sandaling natigilan si Nico. Pero agad niyang kinyamang kameo. Hindi. Hindi todo, yen. Gusto mo bang bumaba at tingnan, pangwayaman ni Marco. Tahimik. At sa katahimikang ayan. May dalawang bagay na naglalaban sa loob ni Nico. Takot. At pag-asa. Kung patay siya, mahina niyang sabi. Bakit ako nandito pa? Sandaling natigilan si Marco. And gumatay siya ng malamig.
Dahil hindi patapos ang gamit mo. Hindi ka anak, hindi ka biktima. Humakbang siya palapit. Isa ka lang susi. Nanlaki ang mata ni Niko. Ano po ang ibig nayo sabihin? Dahan-dahang itanas ni Marco ang remote. Alam mo ba kung bakit hindi kita pinyati noon? Tahimik. Dahil may ibang plano para sa'yo. Mas malaking plano. Biglang sumakit ang ulo ni Niko. Mga alaala. Sigaw. Sirena. Isang madalam na silid. Isang injection. Huwag kang lalaban, isang boses. Nanlamo si Niko. Hindi. Hindi. Hinawakan niya ang ulo niya. Anong ginawa niyo sa akin? En gumatay si Marco. Binura ka namin. Para maging perfecto kang asset. Nanlaki ang mata ni Niko. AKO. AKO ang gumawa sa'yo kung ano ka na yan. Malakas. Mabilis mag-isip. Pero may isang bagay na hindi kayo naalis. Tumajol siya. Ang puso mo. Tahimik. At dun. Biglang nalala ni Niko ang ama niya. Ang yakap. Ang boses. Hindi kita iwan. Napalya siya. Hindi. Hindi AKO asset. Siga niya. AKO si Nicholas. At sa sandaling iyan. Nagbago ang muka ni Marco. Hindi ka si Nicholas. Isa ka lang proyekto. Isang produkto. Na pwede kong i-activate. Dahan-dahan niyang pinindot ang remote. Click. Nanlaki ang mata ni Niko. Anong ginawa mo? En gumatay si Marco. Kung hindi kita makontrol. Pwede kitang sirain. Sa ibaba ang warehouse. Isang malakas na beep ang umalingongo. Warning. System activated. Nanlaki ang mata ng mga natitirang tauhan. Bomb initiation. Lumabas na kayo. Pero sa gitna ng kaguluhan. Isang kame ang gumulo. Si Alejandro. Duguan. Pero buhay. Hindi pa, bulong niya. Hindi pa tapos. Pinalit niyang bumangan. Habang nanginginig ang katawan. Anak ko. Hindi ka nag-isa. Sa rooftop. Narinig ni Niko ang malayang beep mula sa baba. Nanlaki ang mata niya. May bomba. En gumatay si Marco. Hindi lang sa baba. Tumajol siya. Pati dito. Nanlamig si Niko. At ang kailangan mo lang gawin. Itanas niya ang remote. Ay sumunod sa akin. Tahimik. Isang decision. Isang pagpilay. Sumama ka. O mamatay ka kasama niya. Napapikat si Niko. At sa isip niya. Ang muka ng ama niya. Ang boses niya. Lumaban ka. Dahan-dahang iminulat ni Niko ang mata niya. At sa anang pagkakatain. Hindi na siya bata na takot. Kundi isang anak na handang lumaban. Hindi. Mahina. Hindi na ako susunod sa'yo. Nanlaki ang mata ni Marco. Ano? Humakbang si Niko palapit. Hindi mo ako pagari. Hindi mo ako kontrolado. At saka niya sinigaw. At hindi mo na mahahawakan ang pamilya ko. Sa ibaba. Isang malaking pagsabog ang nagsimulang bumalang. Sa itas. Dalawang tao. Isang halamo. Isang anak. At isang laban na magtatapos sa isa lang. Kalayan. O pagawasak at hindi mo na mahahawakan ang pamilya ko. Ang sigaw ni Niko ay umalingonga sa buong rooftop, basang-basa ang ulan, nanginginig ang hangin, at parang pati ang mundo ay tumajol sandali. Nanlaki ang mata ni Marco. Ang lakas ng loob mo, malamig niyang sabi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang remote. Pero wala kang alam sa tunay na laro. Click. Isang maliit na ila ang kumaslap sa gilid ng rooftop. Beep. 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 Mas mabilis. Mas malakas. Nanlalamig si Niko. Ano yan, bulong niya. En gumatay si Marco. Emergency trigger. Kapag hindi kayo makontrol ang sitwasyon. Lahat dito, mawawala. Nanlaki ang mata ni Niko. Pati ikaw, siga niya. Tumawa si Marco. Walang mahalaga sa akin dito. Tahimik. At sa katahimikang iyan.
Biglang may shumabog sa loben ay Niko. Hindi takot. Kundi galit. Galit na matagal ng kinikimkim. Galit para sa ama naya. Para sa buhay na ninaka sa kanya. Para sa lahaing sakit. Bakit mo ginawa, mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Marco agad. Humakbang siya palapit. Dahil kaya ko. Simple. Malamig. Walang konsensya. At dahil sa mundong, tumajol siya. Ang mabagal matalo. Biglang sumagot si Niko. Pero mabilis si Marco. Iwas. Sako. Pinalit niyang pigilan si Niko. Walang say yen. Nginit sa sandaling ayan. May nakita si Marco sa mata ni Niko. Isang bagay na hindi naya inasahan. Hindi takot. Hindi pagalito. Kundi. Pagtanggap. Parang handa na siyang mamatay. Bakit hindi ka natatakot, tanong ni Marco, bahagayang nagulat. Dapat nanginginig ka na nayan. Ang gumatay si Niko kahit hirap huminga. Dati. Mahina niyang sabi. Natatakot ako sa lahat. Humigpit ang sako. Pero tinuruan ako ang ama ko. Na ang takot, nawawala kapag may mas mahalaga ka pa. Nanlaki ang mata ni Marco. At sa anang pagkakatin. May bahagayang pagalanlangan. Ano bang pinagsasabi mo? Siya ang mas mahalaga. Sigaw ni Niko. At sa isang iglap. Kumawala siya. Sinapa si Marco. Natumba ito. Bumagsak ang remote. Gumulong papaleo. Hindi, bulong ni Marco. Hindi pwede. Dahan-dahang tumayo si Niko. At lumapit sa remote. Nanginginig ang kamay niya. Pero kinaha niya ito. Wala ka ng control, sabi niya. Tahimik. Napatingin si Marco sa kanya. At sa anang pagkakatin. Walang jiti. Walang kumpiyansa. Galit. Akala mo nanalo ka na. Tumayo siya. Hindi pa tapos, Nginit bago pa siya makagalaw. Boom! Isang malakas na pagsabog mula sa ibaba ang yumanig sa buong gusali. Nainig ang rooftop. Nadapa si Niko. Pero mabilis siyang tumayo. At sa sandaling ayan. May narinig siyang boses. Mahina. Galing sa radio sa kanyang bulsa. AK. Nanlaki ang mata ni Niko. Ama. Kung naririnig mo ako. Umalis ka na dayan. Hindi. Umiyak si Niko. Hindi pa kita iwan. Anak. Mahina, pilit, pero buhay. Mabuhay ka. Tahimik. At sa sandaling ayan. Parang gumaling ang lahaing sugat sa puso ni Niko. Tumayo siya. Huminga ng malalim. At tumingin kay Marco. Hindi ka na mahalaga. Mahina. Nginit mabigat. Natapos ka na. Ang gumatay si Marco. Kung ganawan. Dahan-dahan siyang humakbang pabalik sa giliding rooftop. Sama-sama tayong babagsak. Nanlaki ang mata ni Niko. Hindi. Pero huli na. Tumalon si Marco. Magita tayo sa impyerno. Siga niya habang bumabagsak. Boom! Isang huling pagsabog ang yumanig sa gusali. Tahimik. Bulon. Yusak. At si Niko, nakatayo sa gitna. Nanginginig. Umiyak. Nginit buhay. Na, tapos na, bulong niya. Sa ibaba. May gumagalaw. Isang kamay. Isang sugatang katawan. Si Alejandro. Anak, mahina niyang sabi. Natapos mo. Na. At sa sandaling ayan. Sa gitna ng wasak na warehouse. Magame. Muling nagtagpo. Hindi sa simula. Hindi sa gitna. Kundi sa dulo. Ing bangangat. At simula. Ing bagong buhay, tahimik ang palagid. Yusak pa rin ang dahan-dahang umangat mula sa gumuhong warehouse, habang ang ulan ay tila antayanting pinapakalma ang lahaing galit na nangyari. Sa gitna ng wasak na lugar. Si Niko ay tumatakbo pababa sa hagdan na halos gumuho na. Alma, siga niya. Ang boses niya ay punoing takot, pag-asa, at pagod. Sa ibaba. May gumagalaw.
Isang katawan na halos hindi na makalala sa sugat at dugo. Pero sa gitna ng lahaing ayan. Isang kame ang gumalaw. Nak. Nanlaki ang mata ni Nico. Ama. Dumapa siya agad sa tabi ni Alejandro. Hindi papuid, wag pa kayong machalog, yumiyak niyang sabi habang hinahawakan ang muka ng kanyang ama. And gumatay si Alejandro, mahina, pilit, pero todo. Nandito ka pa. Okay na ako. Hindi pa, sigaw ni Nico, nanginginig ang boses. Tumawag tayo ng tulong. Pero hinawakan ni Alejandro ang kame niya. Wag. Mahina. Sayang ang oras. Nanlaki ang mata ni Nico. Hindi ko puwid moala. Dahan-dahang yumaling si Alejandro. Makinig ka. Huminga siya ng mabigat. Natapos na ang lahat. Tumulo ang luha ni Nico. Hindi pa. Hindi pa tayo tapos. And gumatay si Alejandro. Isang jiding puno ng kapayapan. Sa anang pagkakatayan. Payapa na ako. Tahimik. Ang mundo ni Nico ay parang huminto. Ama. Hinawakan ni Alejandro ang muka ng anak niya. Lumaki kang matapang. Mas matapang pa sa akin. Hindi pa, yumiyak si Nico. Ikaw po ang nagligtas sa akin. Yumaling si Alejandro. Hindi. Tinulungan lang kita. Ikaw ang lumaban. Sandaling katahimikan. Tanging ulan lang ang marinig. At sa bawat patak. Parang hinahugasan ang sakit ng nakaraan. Ama, mahina ulit ni Nico. Paano na pa ako? Nanlaki ang mata ni Alejandro. At dun. Naging mabigat ang sandali. Hindi ka mag-isa. Mahina niyang sabi. Hindi ka na yulala. Hinawakan niya ang kame ni Nico. Habang may alaala ka sa akin. Buhay ako sa'yo. Hindi, yumiyak si Nico. Kailangan ko dito. And gumatay si Alejandro. Anak. Ang mga ama. Hindi talaga nawawala. Tumagil si Nico. Paano pa yan? Sa puso. Mahina. Lagi akong nandiyan. At sa sandaling ayan. Hinala ni Alejandro si Nico palapit. Isang huling yakap. Mainit. Matatag. Puno ng pagmamahal. Alma, bulong ni Nico. Pangako. Magiging okay ka. Kaya't wala ako. Yumiyak si Nico. Hindi ko pa kaya. Kayang-kaya mo. Hamay na ang boses ni Alejandro. Dahil anak kita. At antay-antay. Hamay na ang hawak niya. Hamay na ang hininga. Ama. Ngunit tahimik na. Ang kame na humahawak kay Nico. Ay antay-anting bumitaw. Nanlaki ang mata ni Nico. Alma, wag pa. Alma. Yakap niya ang katawan. Yumiyak. Sumisigaw. Pero ang mundo. Ay tahimik na. Sa malayo. Dumarating ang mga alaing ambulansya. Mga boses. Mga tao. Pero para kay Nico. Wala nang marinig. Dahil sa puso niya. Isang bagay lang ang naiwan. Isang yakap. Isang pangako. Isang ama. At isang palam. Na hindi kailanman mawawala, lumapit ang ilang buwan. Tahimik na ang lungsod. Wala nang putukan. Wala nang kaguluhan. Pero sa isang maliit na burol sa labas ng siyudad. Isang batang lalaki ang nakatayo sa harap ng isang lapida. Si Nico. Mas tahimik na nayan. Mas seryoso ang mga mata. Ngunit may bakas pa rin ang sakit na hindi tuluyang nawawala. Sa lapida nakakit ang pangalan. Alexander Villanueva. Nakatayo lang siya run habang hawak ang isang maliit na bulaklak. Dahan-dahan niya itong inilapag. Alma, mahina niyang sabi. Bumalik pa ako. Tahimik ang hangin. Parang nakikinig ang mundo. Sinabi niyo pa, hindi ako mag-isa. Napapikit siya. Pero ang sakit pa rin. Tumulo ang luha niya. Namamiss ko pa ko aroro. Sandaling katahimikan. Pagkatapos. Yumipo si Nico sa damihan. Pero tinutupad ko pa yung pangako ko. Mahinan gunit matatag. Lumalaban ako.
Dahan-dahan niyang inalabas ang isang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Mga pahina ng pagsusulat. Mga plano. Pag-aral. At sa pinakona. Isang sulat. Para kay ama. Napangyayari siya kaya't umiyak. Hindi kayo pa kayo bibigyan. Flashback, mahina, parang alaala. Ama, sigurado pa ba kayong kaya kayo. And gumatay si Alejandro. Hindi mo kailangan maging sigurado. Basta lumaban ka. Balik sa kasalukuyan. Tumayo si Nico. Pinyanazan ang luha. At huminga ng malalim. Magiging katulad niyo pa ako. Hindi susuko. Hindi matatako. At saka niya huling tiningnan ang lapida. Palam pa. Ama. Nginit sa sandaling ayan. Isang boses ang narinig niya mula sa likod. Hindi, palam. Nanlaki ang mata ni Nico. Dahan-dahan siyang lumingan. At sa likod niya. Isang matandang lalaki ang nakatayo. And gumatay. Hindi ka na yulala. Lumapit siya. Dahil iniwan sa'yo ang amamo ang lahat. Isang envelope ang inabat niya. Ang kampanya. Ang pangalan. At ang misyon. Nanlaki ang mata ni Nico. Pa. And gumatay ang matanda. Sinigurado niyang hindi makukuha ni Marco ang lahat. Lahat ang kayamanan. Nakapangalan na siyo. Nanginginig si Nico habang tinatanggap ang envelope. Pero. Mahina niyang sabi. Batalang pa ako. And gumatay ang matanda. Hindi ka na. Tumanjan si Nico sa lapida. At sa anang pagkakatayan. Hindi na luha lang ang nasa mata niya. Kundi lakas.